We are continually faced by great. 우리는 끊임없이 좋은 기회들을 Welcome to Bilingual Channel. First in English and then in Korean. Don't miss today's quote. A father's inheritance. There was a father who worked hard all his life for his children. He gave them everything he had and made sure all 5 of his children finished college. He supported them so they could chase their dreams. While running his business, he faced many challenges, but he never gave up because he wanted his children to have a bright future. As time passed, his children got married and started their own families. The father was now old, and his health was getting worse. One day, he called his sons, daughters, son-in-laws, and daughter-in-laws to his house. His face looked more tired than usual. For a moment, the old father stayed silent, staring at the ceiling. Then he finally spoke in a heavy voice. I have done my best to raise you and help you build your families. I hope you all live happily together. I am old now, but I don't want to become a burden to you. I have lived my life independently so far. However, He paused before continuing. the truth is, I made a mistake in my business and ended up with some debt. Over time, the debt grew by degrees, and now I owe around $500,000. I can no longer work or pay it off myself, so I need your help. He placed a piece of paper on the table and said, Write down the amount you are willing to help with. The sons and daughters looked at each other. Since they were young, they had always seen their father as a strong and reliable person. They knew he wasn't rich, but they never imagined he had such a big debt. No one spoke first, and silence filled the room. The third son, who was the poorest of them all, quietly picked up the paper and wrote $50,000. He was not rich, but he understood how much his father had sacrificed for them. Seeing this, the other children reluctantly started writing down how much they could contribute. However, they hesitated and only wrote small amounts. $20,000, $15,000, $20,000, $10,000. It was as if they were bidding in an auction. A few months later, the father called them all back. His face was even thinner, but his eyes were firm. The father said, I was afraid that after I die, you would fight over the small inheritance I leave behind. So I decided to sort out everything I have now. I will give you 5 times the amount you wrote down. After this, I have no more inheritance to give. The children were silent for a moment, trying to understand. Then they started calculating their amounts in their heads. Their expressions changed. Those who wrote small amounts looked shocked and regretful. The third son received much more than any other his siblings, but instead of feeling happy, he deeply understood his father's lesson. The father taught them an important life lesson. Inheritance is not just about money. It is about love, responsibility, and the values we pass on to our family. His final lesson wasn't just about dividing wealth. It was about the meaning of living together as a family. The true inheritance was not money,
but the love and wisdom he gave to his children. Now listen again in Korean. 아버지의 유산분배. 한 평생 오직 자식들을 위해 살아온 한 아버지가 있었다. 그는 가진 것을 아낌없이 자식들에게 쏟아부었고 오남매를 모두 대학까지 졸업시키며 저마다 꿈을 펼칠 수 있도록 뒷바라지했다. 그 과정에서 그는 사업을 운영하며 힘겨운 순간을 여러 번 겪었지만 오직 자식들의 미래를 위해 묵묵히 견뎠다. 세월이 흐르고 자식들은 각자의 가정을 꾸려 아버지 곁을 떠났다. 이제야 한숨 돌릴 수 있을까 했지만 아버지는 나이가 들어가면서 몸이 점점 약해지고 있었다. 그러던 어느 날 그는 자식, 며느리, 사위들 모두 집으로 불렀다. 자식들을 대하는 아버지의 얼굴에는 평소보다 더 깊은 그늘이 드리워져 있었다. 늙은 아버지는 한동안 아무 말 없이 멍하니 천장을 올려다보다가 이윽고 무겁게 입을 열었다. 이제 너희들을 키우고 가정을 꾸려주는 나의 일은 끝났구나. 너희들은 형제자매 간에 화목한 가정을 꾸리며 잘 살기를 바란다. 나는 이제 늙었지만 될 수 있으면 자식들에게 신세지고 싶지 않다. 지금까지 혼자 힘으로 잘 버텨왔으니 말이다. 그런데 아버지는 잠시 말을 끊었다가 다시 말을 이었다. 사실 나는 사업을 하다가 작은 실수를 저질러 빚을 좀 졌다. 빚이 쌓이고 쌓이다 보니 지금은 약 8억 원에 이른다. 이제 더 이상 내가 손을 쓸 수도 돈을 벌 능력도 없으니 미안하지만 너희들이 조금씩 도와주면 좋겠다. 아버지는 테이블 위에 종이를 놓으며 말을 이었다. 여기에 너희가 감당할 수 있는 금액을 적어라. 자식들은 서로 눈을 마주쳤다. 그들은 어릴 적부터 아버지가 늘 든든한 존재라고 생각해왔다. 가난한 줄은 알았지만 이렇게 큰 빚이 있을 줄은 몰랐다. 아무도 먼저 나서지 못한 채 침묵이 흘렀다. 그때 자식들 중에서 제일 가난한 셋째 아들이 조용히 종이를 집어들고 5천만 원이라고 적었다. 그는 그리 넉넉하지 못한 형편이었지만 아버지의 희생을 누구보다 깊이 이해하고 있었다. 그러자 나머지 자식들도 마지못해 자신의 부담 가능 금액을 적기 시작했다. 그러나 그들은 주저하며 적은 액수만을 기입했다. 1,000만 원, 1,500만 원, 2,500만 원, 2천만 원. 마치 경매라도 하듯이 숫자를 매겨 적었다. 그로부터 몇 달 후 아버지는 다시 자식들을 불러 모았다. 그의 얼굴은 그전보다 더 수척해져 있었다. 하지만 그의 눈은 단호했다. 내가 죽고 나면 너희들이 얼마 되지 않은 내 유산을 두고 형제자매 간에 싸우게 될까봐 염려되었다. 그래서 남은 재산을 모두 정리했다. 지난번에 너희가 적어준 금액의 5배를 너희에게 주겠다. 자식들은 순간 이해하지 못한 듯 멍하니 있었다. 그리고 다음 순간 자신이 적은 금액을 곱셈에 머릿속으로 계산하며 얼굴빛이 변하기 시작했다. 액수를 적게 적었던 자식들은 후회와 당혹감을 감출 수 없었다. 셋째 아들은 다른 형제들보다 훨씬 큰 금액을 받았다. 그러나 그는 기쁨보다 아버지의 마지막 가르침을 온몸으로 느끼고 있었다. 아버지는 마지막까지 자식들에게 인생의 깊은 교훈을 남긴 것이다. 재산이란 단순한 물질적 가치가 아니라 가족을 향한 마음과 태도에서 비롯되는 것임을 깨닫게 하는 가르침이었다. 아버지의 마지막 가르침은 단지 재산 분배에 대한 이야기가 아니었다. 그것은 함께하는 삶의 의미에 대한 이야기였고 진정한 유산이란 돈이 아니라 아버지가 자녀들에게 물려주는 사랑과 지혜였다. We are continually faced by great opportunities brilliantly disguised as insoluble problems. Lee Iacocca. 우리는 불가능한 문제로 교묘히 가장하고 있는 훌륭한 기회들을 계속적으로 만나게 된다.
리 아이야 코카. Thank you for listening. See you again.